Hello guys, welcome to this new video. So in this video we are going to start with Python part 10. So we have completed 9 parts earlier. Please do watch them before we're going to watch this part. And this video is of data structures sets. So we have completed tuples list dictionary in the previous video. So this is the last part of data structures. By this video we are going to end our data structures in Python. So let's start our video. So yesterday, it means in the previous sessions, we have completed tuples and operations on tuples, list and operations on list, dictionary and operations on dictionary. So in this video we are going to start with the sets and the operations based on sets. So let's start them. So sets అనేవి Python లో ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం. Set is an unordered and uni-indexed collection of elements enclosed within curly brackets. సో కర్లీ బ్రాకెట్స్లో ఉంటాయన్నమాట. మనం సెట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని కర్లీ బ్రాకెట్స్లో మాత్రమే పెట్టాల్సి ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద దిస్ ఈజ్ ద కండిషన్ ఇన్ పైథాన్ ఫర్ సెట్స్. అండ్ ఇవి అన్ఆర్డర్, ఒక ఆర్డర్ అంటూ ఉండదు. సో మనం ఎలా అయినా వీ కెన్ ఇమర్స్ దెమ్. నెక్స్ట్, డ్యూప్లికేట్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ ఇన్ సెట్. డ్యూప్లికేట్స్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఇది ఒక సెట్ S1 అనేది ఒక సెట్ అయితే 1 అనేది నువ్వు 100 టైమ్స్ రాసినా రన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు 1 అనేది ఒకేసారి వస్తుంది. సో డ్యూప్లికేట్స్ అనేది అలో చేయదు, సేమ్ ఎలిమెంట్స్ అనేది అలో చేయదు, సింగిల్ ఎలిమెంట్ మాత్రమే షో చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద సెట్స్. సో నెక్స్ట్, సెట్లో మనం ఈ 5 ఆపరేషన్స్ అనేవి చూద్దాం. So adding a new element, updating multiple elements, removing an element, union of two functions, intersection of two sets. So ఇవన్నీ మనం చూద్దాం. జూపిటర్ నోట్బుక్లో ఇవన్నీ ఒకసారి ట్రై చేసి చూద్దాం. అండ్ జూపిటర్ నోట్బుక్ నుంచి అయితే మనం క్లారిటీగా అన్ని సెట్స్ గురించి తెలుసుకోవచ్చు. సో లెట్స్ గో టు ద జూపిటర్ నోట్బుక్ వన్స్ అండ్ చెక్ అబౌట్ సెట్స్. ఇప్పుడు మనం జూపిటర్ నోట్బుక్ని ఓపెన్ చేద్దాం. సో I'm going to search for anaconda prompt. Okay, here it is. So ఇందులో నేను జూపిటర్ నోట్బుక్ అని టైప్ చేస్తున్నాను and click on enter. Let's wait for a moment. So it's loading. Yes, సో జూపిటర్ నోట్బుక్ ఓపెన్ అయింది. మనం క్రియేట్ చేసిన నోట్బుక్ పైథాన్ కదా, సో అందులోనే నేను రెజ్యూమ్ చేస్తున్నాను మన వీడియోని. సో వెయిట్ ఫర్ ఇట్. ఓకే, ఇందాక మనం ఇన్ ద ప్రీవియస్ వీడియో మనం ఇక్కడ వరకు కంప్లీట్ చేసాం. సో ఈరోజు ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ అ కామెంట్ అండ్ ఐ వన్ టైప్ సెట్ అని టైప్ చేసి రన్ క్లిక్ చేసి కొత్త సెల్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో ఇన్ దిస్ సెల్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ అ వేరియబుల్ S1 ఈక్వల్స్ టు సెట్లో ఐఎమ్ గివింగ్ an element 1 and I'm giving my name. So next I'm giving another time my name. So let's see what happens. So I'm giving again 1. So దీన్ని enter click చేసి ఇక్కడ నేను వేరియబుల్ని రీకాల్ చేస్తున్నాను. చూద్దాం. చూడండి, నేను ఇక్కడ 2 టైమ్స్ టైప్ చేసినప్పుడు 2 టైమ్స్ పడాలి కదా, కానీ సెట్లో అలా జరగదు. నువ్వు ఎన్నిసార్లు ఒక 100 టైమ్స్ టైప్ చేసినా కూడా సేమ్ ఎలిమెంట్ని ఒక్కసారే రిపీట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సెట్. అండ్ సో ఇప్పుడు మనం సెట్లో ఒక కొత్త పార్ట్ నేర్చుకుంటున్నాం. సో దట్ ఈజ్ యాడింగ్ అ న్యూ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద సెట్. సో హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ అ న్యూ ఎలిమెంట్ ఇన్ అవర్ ఎగ్జిస్టింగ్ సెట్ అనేది చూద్దాం. యాడింగ్ ఎ న్యూ ఎలిమెంట్ ఎలా అనేది చూద్దాం. ఒక కొత్త సెల్ని క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ నేను ఈ కండిషన్ ఇస్తున్నాను, S1 డాట్ యాడ్
So in the brackets and in the quotes, because I'm giving a string, so I'm going to type hello world అని టైప్ చేస్తున్నాను. సో దీన్ని నేను నా సెట్లో ఏదైతే ఉందో ప్రీవియస్గా, ఇట్ మీన్స్ S1 అనే సెట్లో యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఒకసారి S1ని రీకాల్ చేద్దాం. ఇప్పుడు యాడ్ అయిందో లేదో చెక్ చేద్దాం. చూడండి, 1 హలో వరల్డ్ ప్రణవి అనేది యాడ్ అయ్యాయి. హలో వరల్డ్ అనేది యాడ్ అయింది. ఇక్కడ చూసారంటే హెచ్ అనేది పీకి ముందర వచ్చింది, అంటే అసెండింగ్ ఆర్డర్ అండ్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ని ఫాలో అవుతాయి అన్నమాట సెట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను ఒకటి లేకపోతే 2 కొత్త ఎలిమెంట్స్ అనేవి సెట్లో అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఐ వాంట్ గివ్ కామెంట్ updating. So updating multiple elements in a previous set. మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ ఎలా అప్డేట్ చేయాలో మన సెట్లో చూద్దాం. సో కొత్త సెల్ని క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ నేను అప్డేట్ చేయాలనుకున్న ఎలిమెంట్స్ని కండిషన్ ఇచ్చి ఎంటర్ చేయాలి. S1 డాట్ అప్డేట్, సారీ యూ కదా, ఎస్, update అని ఇలా ఇచ్చి and in the brackets, in the square brackets again, so I wanna give ABC అని ఒక ఎలిమెంట్ ఇస్తున్నాను అండ్ ఇంకొకటి ఇంకొక స్ట్రింగ్ ఇస్తాను, జాక్ అండ్ ఇంకొకటి ఇస్తున్నాను. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ శామ్. సో ఈ ఎలిమెంట్స్ని నా సెట్లో యాడ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ నేను S1ని రీకాల్ చేయాలి కదా, అప్పుడే మనకి తెలుస్తుంది ఏమైంది అని. చూడండి, యాడ్ అయిపోయాయి ఈ 3 ఎలిమెంట్స్ ఆల్ఫాబెటికల్ యాడర్లో, లేకపోతే ఎలాగైనా సరే యాడ్ అయిపోయాయి. సో దెర్ ఈస్ నథింగ్ ఇన్ దాట్. సో నౌ ఇక్కడ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద సెట్. ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ నేను ఇక్కడ హలో వరల్డ్ అనే వర్డ్ని రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాను సెట్లో. సో దీనికి కండిషన్ ఎలా ఇవ్వాలో చూద్దాం. S1 డాట్ రిమూవ్ and in the normal brackets I am giving hello world అనే వర్డ్ని అనే స్ట్రింగ్ని రిమూవ్ చేస్తున్నాను. సో అండ్ now click on enter and recall our variable. చూడండి, hello world అనేది మిస్ అయింది. సో this is about that. సో నెక్స్ట్ మీరు ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఫస్ట్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ అనే ఆర్డర్ వచ్చింది. క్యాపిటల్ లెటర్స్లో హెచ్ అనేది ఫస్ట్ వస్తుంది, తర్వాత పి ఫస్ట్ వస్తుంది, తర్వాత ఎస్ ఫస్ట్ వస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ స్మాల్ లెటర్స్ నుంచి మరీ స్టార్ట్ అయింది. స్మాల్ లెటర్స్లో ఏ ఫస్ట్ వస్తుంది అండ్ జే నెక్స్ట్ వస్తుంది. సో చూసారా, ఇక్కడ నంబర్స్ ఫస్ట్, తర్వాత క్యాపిటల్ లెటర్స్, తర్వాత స్మాల్ లెటర్స్తో ఒక పర్టికులర్ ఆర్డర్ అంటూ ఫిక్స్ అయింది. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సెట్లో ఫంక్షన్స్ గురించి చూద్దాం. ఫంక్షన్స్ మీన్స్ set functions. Let me type once. సో ఇందులో నేను ఒక కొత్త ఫంక్షన్ని యూనియన్ ఆఫ్ 2 సెట్స్ ఎలా చేస్తామో చూద్దాం. యూనియన్ ఆఫ్ 2 సెట్స్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. సో హియర్ S1 అని ఒక కొత్త సెట్ తీసుకుంటున్నాను. S1 ఈక్వల్స్ టు ఇన్ ద కర్లీ బ్రాకెట్స్ I want to give 1, 2, 3, 1, 2, 3, and in the set 2 I am going to give 4, 5, 6. so I am giving these 3 elements in set 2. and ఇప్పుడు నేను యూనియన్ ఫంక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తాను. సో ఎలా చేస్తానంటే S1 డాట్ యూనియన్ and in the brackets S2.
నేను S1లో ఏదైతే యునైట్ చేయాలనుకుంటున్నానో ఆ వేరియబుల్ సెట్ని ఇక్కడ రాయాల్సి ఉంటుంది ఇన్ ద బ్రాకెట్స్. సో లెట్స్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. చూడండి, S1 S2 రెండు కలిసి ఒక యూనియన్ సెట్గా వచ్చిందనమాట. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యూనియన్ ఆఫ్ టూ సెట్స్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంటర్సెక్ట్ ద టూ సెట్స్. లెట్స్ సీ హౌ ఇంటర్సెక్ట్ ఫంక్షన్ వర్క్స్ హియర్. Intersection of two sets. So, intersection of two sets ఎలా చేస్తారో చూద్దాం. సో ఇక్కడ I am going to take S1 another variable. So here 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Next S2 ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను. S2 ఈక్వల్స్ టు 4, 5, 6, 7, 8, 9. సో ఈ ఎలిమెంట్స్ని తీసుకున్నాను. వీటి యొక్క ఇంటర్సెక్ట్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఇంటర్సెక్షన్ ఎలా జరుగుతుందో. S1 డాట్ ఇంటర్సెక్షన్ అండ్ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్ S2. సో ఈ రెండిట్లో కామన్గా ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఇక్కడ రిప్రజెంట్ అవుతాయి ఈ ఫంక్షన్ ద్వారా. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇంటర్సెక్షన్. ఒకసారి చూద్దాం, ఇది కూడా రన్ చేసి. చూడండి, 4, 5, 6 అనేవి టూ సెట్లో కామన్గా ఉన్నాయి. ఇంటర్సెక్షన్ అంటే కామన్గా ఉండేది అని అర్థం కదా. సో కాబట్టి 4, 5, 6 వచ్చిందనమాట. ఇది ఇంటర్సెక్షన్ సెట్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సెట్స్ అండ్ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద క్లాస్. సో ఇప్పుడు నేను సెట్స్ గురించి అంతా చెప్పాను కదా మీకు. సో వన్స్ ఇంకొకసారి మీరు వీడియో చూడండి, కంప్లీట్గా క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. సో ఇది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనం నెక్స్ట్ టాపిక్ స్టార్ట్ చేద్దాం పార్ట్ 11లో. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే గైస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో. సో ఐ విల్ రికమెండ్ you to subscribe our channel. So please subscribe our channel and tap the bell icon to get notifications. And if you have any doubts, please comment. I'll give a short reply to you. So please like our video and share our video to reach many more people, so that we can get motivation and confidence, so that we can improve our videos. So that's it. Thank you so much. Bye bye.